Welcome to VTU Physics. Today in this video we will try to understand damped vibration and quality factor. This damped vibration immediately comes after the derivation, that is damped vibration derivation. So once we done with the derivation, we must explain these three conditions. This first one, second one and third one. These three conditions must be explained. So with this, let's start the video. And before I start this video, I would like to request you to subscribe to my channel without fail, and please don't forget to press the bell icon, because after these explanatory videos I'm trying to make a videos on problems and question banks, and many more videos are in the pipeline. So I would like to request you to subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will not miss any updates whenever I upload a video. So let's start the video. Okay, ಇಲ್ಲಿ damped vibration ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ there are three types of vibration ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. So first one, we call it as the condition where b square is greater than omega square. Whenever we said omega is related to natural frequency, and b is related to damping frequency, d is related to damping frequency. Omega andre the frequency which makes object to oscillate, the frequency which makes object to oscillate. But when we said b, the frequency which opposes the oscillation, the frequency which opposes the oscillation, or the force which opposes the oscillation. So that's why we said damping frequency. So in this first condition, which we call it as over damping, where b square is greater than omega square. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, when oscillations are said to be heavy damped when system attains equilibrium state quite slowly without making an oscillation. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ what does it means? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, for example here we applied the force, that is restoring force we applied, due to that this system will start to oscillate. So oscillate ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ after period of time this body will attain its equilibrium position. This position we call it as E0, we call it as equilibrium position. So equilibrium position ಅನ್ನು attain ಮಾಡಬೇಕು. But while we are discussing about damped oscillation or damped oscillation derivation, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, first condition where omega square is the natural frequency, b is the damping frequency. When damping frequency is greater than omega frequency, then what does it means? This system will attain an equilibrium position. This system will attain an equilibrium position with slowly ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, with respect to time. If I draw slowly, it's attaining equilibrium position. This line we call it as equilibrium position ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, slowly without any oscillation the body or a system is going to be at equilibrium position. This kind of oscillation we call it as over damping oscillation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ damping frequency is smaller than omega natural frequency. Damping frequency b square is smaller than omega square natural frequency. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, b square is the damping frequency, omega is the natural frequency. Omega is
natural frequency is more and damping frequency is less. Due to this reason, the body will make oscillation with over a time period t. It's coming to an equilibrium position. With respect to time, the body will make, by oscillating, its reaches at equilibrium position. So ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಟಿ. This kind of condition, this kind of situation, we call it as under damping. We call it as under damping ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಓವರ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ when omega square is equals to b square or b square is equals to omega square. Damping frequency is equal to the natural frequency. In this condition ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, damping natural frequency is equal to the damping frequency. In this condition b is equals to omega square. So natural frequency ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಡಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಡಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಅಟೈನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಅಟೈನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಟೈಮ್. ದ ಟೈಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟು ರೀಚ್ ಆ್ಯನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ವಿತಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೂ ಮತ್ತು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೂ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, this will take more time, and this will not take more time. It will take shorter time to reach an equilibrium position. That's why we call it as critical damping. Critical damping anta kariteve. This is what three cases, first one, second one and third one, must be explained after the derivation. This concept may come for 4 marks without any fail. I hope you got what I tried to explain it here. Let us start with quality factor. Let us start with quality. In this second part of the video, we have to explain the quality factor. So quality factor ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ while we are deriving damping oscillation, the derivation ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ initially we need to explain by taking an equation. We need to explain by taking an equation, resistative force is equals to minus r dx by dt. R ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ we used to call it as damping constant ಅಂತ ತಗೋತೇವೆ. R is we are going to take it as damping constant. Okay. So damping constant ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ it is quite little bit difficult to find. So ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ we are highly unable to find out the damping frequency. So to avoid that we must know the quantity factor definition. So quantity factor ಅಂದ್ರೆ ಏನು? To describe the amount of damping with a quantity is called quantity factor. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್, ಅಂದರೆ
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಸಿಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ವಿತ್ ದಿ ನಂಬರ್, ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನಂಬರನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಕ್ಯೂ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಒಮೆಗಾ divided by 2b, omega divided by 2b. As we already know that omega ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ equation for quantity factor. This is the equation for quantity factor. Now we need to say that number n is the number of oscillation ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, then we can easily write it down by rearranging this equation. We can write b is equals to omega by 2q. Okay, so we already know what is the equation for natural vibration. Natural vibration-ಗೆ we have an equation that we call it as n equals to under root omega square minus b square. Let n equals to under root omega square minus b square ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ. So substitute this equation here, then we can write it as n equals to under root omega square minus omega square by 4q. So just omega square na ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ, then we can get it as omega into under root 1 minus 1 by 4q. Okay, so let us consider, this is what we can find out number of frequency for an damping oscillation. N equals to omega under root 1 minus 1 by 4q. Okay, this is the equation. We can easily calculate the number of oscillation for a damping frequency. Now let us consider, if while we deriving damping vibration we got an equation that we call it as d square x by dt square plus 2b dx by dt plus omega square into x equals to 0. ಓಕೆ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 2b ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? 2b ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ r by m. r by m ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು 2b. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು? k by m. I hope that you remember where we got this equation. If you don't know that, please I request you to go to the damping oscillation derivation. That is important equation which we can expect for 10 marks question. Definitely ಬರುವಂಥ question. So don't forget to learn that one. Okay, let us come back to this equation. ಈ equation ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವಾಗ, so what is b? b ನ substitute ಮಾಡೋಣ. So b ಅಂದರೆ omega by 2q. Substitute in this equation, we get d square x by dt square plus 2 into omega by 2q, omega by 2q dx by dt plus omega x equals to 0. So just cancel out, ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, 2 get cancel, we directly we can write it as d square x by dt square plus omega by q dx by dt plus omega square into x equals to 0.
let's keep this equation in the box. So this is an important equation. ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, this is the basic differential equation for a damped oscillation of a greater variety of oscillating system. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆವಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಹೆವಿ ವೈಬ್ರೇಷನನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ resistive force. Either we can increase the Q value to restrain or restrict the vibrating of body, or we can reduce the Q so that this body is freely vibrate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ allow ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. This is how we need to understand the quality factor. This quality factor concept may come for 6 marks or 4 marks. Either 6 marks ಕೇಳಿದಾರ ಅಥವಾ 4 marks ಕೇಳಿದಾರ. I hope all you got it what I tried to explain in this video. If you like this video, please like it, comment it, and